హలో ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? హోప్ నా వీడియోలు మీకు బాగా నచ్చుతున్నాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. ఈరోజు మనం ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. అదే మనం లాంగ్ జర్నీస్ చేస్తూ ఉంటాం బైక్ రైడింగ్లో. కొన్ని చోట్ల నైట్ స్టే చేయాల్సి వస్తుంది. అన్ని చోట్ల హోటల్స్ దొరకవు. కొన్ని చోట్ల బిజీగా ఉండొచ్చు, కొన్ని చోట్ల దొరకకపోవచ్చు. ఇలాంటి సమస్యలు ఎదురవుతూ ఉంటాయి. అదిగాక ఆన్ ద వే వెహికల్ బ్రేక్ డౌన్ వల్ల కూడా మీరు కొన్ని రిమోట్ ప్లేసెస్లో ఆగాల్సి వస్తుంది. అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి, దాని గురించి ఈరోజు చెప్పబోతున్నా. మనం ఒక టెంట్ క్యారీ చేసుకుంటే మనకు చాలా వసతిగా ఉంటుంది. ఇలాంటప్పుడు సడన్గా ఎక్కడన్నా ఎమర్జెన్సీ సిచ్యువేషన్స్లో ఆగాల్సి వచ్చినప్పుడు ఆ టెంట్ మనకు బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దాని గురించి ఈరోజు మీకు టెంట్ ఎలా రిగ్ చేయాలి, మళ్ళీ దాన్ని ఎలా ప్యాకింగ్ చేయాలి అది చూపిస్తాను. ఫ్రెండ్స్, నేను వాడుతున్నది క్వెంచువా వాటర్ ప్రూఫ్ టెంట్ 3 persons. దీన్ని నేను ప్రతి రైడ్లో క్యారీ చేస్తాను. ఆల్రెడీ దీన్ని నేను K2K లద్దాఖ్ రైడ్లో కూడా యూజ్ చేశాను. ఫుల్ నైట్ 0 degree టెంపరేచర్లో వర్షం పడుతున్నప్పుడు దీన్ని యూజ్ చేసాము. ఒక చుక్క నీరు కూడా రాలేదు. చాలా సేఫ్గా రాత్రంతా గడిపాము. అలాగే గోవా రైడ్లో, తర్వాత మారేడుమిల్లి రైడ్లో కూడా దీన్ని యూజ్ చేశాను. చాలా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ టెంట్ని ఎలా రిగ్ చేయాలో చూపిస్తాను. చాలా ఈజీ ప్రాసెస్. జస్ట్ అబ్జర్వ్, కంట్రోల్ చేయండి. బాటమ్ షీట్ని ఇలా స్ప్రెడ్ చేసేయాలి. ఇప్పుడు ఈ ఫైబర్ స్టిక్స్ ఉన్నాయి, స్టిక్స్ ఉంటాయి. వీటిని ఇలా ఒకదానిలో ఒకటి అసెంబుల్ చేసేయండి. ఇలా లాంగ్ ఒకటి తయారవుతుంది. అలాగే రెండవది కూడా ఇలా 2 తయారైనాక షీట్ మీద డయాగనల్గా ఒకటి, ఇటువైపు క్లాస్ ఒకటి వేయండి. తర్వాత ఇక్కడ మీకు గ్రిప్ ఇస్తారు, హోల్. దీనిలో ఈ పార్ట్, అలాగే 4 sides కూడా అలాగే పెట్టండి. ఇలా వచ్చేయండి. ఇది కూడా అలాగే. తర్వాత ఈ 2 కలిపేసి దీనిలో సెంటర్ పాయింట్ పై దానికి హుక్ పెట్టేయండి. ఇలాగే వరుసగా హుక్స్. ఫోర్ సైడ్స్ కూడా అలాగే హుక్స్ పెట్టేయండి. టెంట్ రెడీ అయిపోయింది. దీన్ని వాటర్ ప్రూఫింగ్. ఈ హుక్ కూడా, దీనికి కూడా హుక్ ఉంటుంది, దాన్ని కూడా ఈ హుక్ పెట్టేయండి. అలాగే 4 sides.
ఫ్రెండ్స్, నౌ ద టెంట్ ఈజ్ రెడీ. ఇప్పుడు లోపల చూద్దాం. టెంట్ లోపల ఇలా జిప్ ఉంటుంది, దీన్ని ఓపెన్ చేయండి. ఇంకో సెకండ్ జిప్ లోపల పోర్షన్. ఇది లోపల వెళ్ళటానికి దారి, ఇలా వెళ్ళొచ్చు. ఇది మన టెంట్ లోపల దృశ్యం. లోపల నుంచి దీన్ని క్లోజ్ చేసుకొని జిప్ లాగేసి క్లోజ్ చేసాను. అంతే, దట్స్ ఆల్. త్రీ పర్సెంట్ టెంట్, హాయిగా పడుకోవచ్చు. పైన హుక్ కూడా ఉంది, ఏదైనా కావాలంటే హ్యాంగింగ్ చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ మెష్ ఉంటుంది వెంటిలేషన్ కోసం. ఇటువైపు కూడా అలాగే మెష్ ఫర్ వెంటిలేషన్. మీకు చలి ఎక్కువగా ఉంటే ఈ జిప్పర్ కూడా క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. టోటల్లీ ఫుల్ ప్యాక్ అయిపోతున్నప్పుడు. మీకు గాలి వగేరా ఉంది, విండ్ టెంట్ అలా ఆగకపోతే దానికి కూడా సొల్యూషన్ ఉంది. ఇలా హుక్స్ కూడా ఇస్తారు. హుక్స్ మనం మట్టిలో ఇలా పాతుకొని దీనికి సపోర్టింగ్ ట్యాగ్స్ కట్టేయచ్చు మనం, కదలకుండా, గాలికి ఎగిరిపోకుండా టెంట్. ఇలా 4 వైపులో కూడా హుక్స్ మనం పాతేసుకోవచ్చు. ఇదండి టెంట్. చాలా చాలా యూస్ఫుల్ ఐటమ్, చీప్ అండ్ బెస్ట్. కింద కూడా వాటర్ ప్రూఫింగ్ టార్పాలిన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ దాన్ని అలాగే సేమ్ అన్రిక్ చేసి ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు. చిన్న ప్యాకెట్ లాగా తయారవుతుంది, క్యారీ చేయడానికి చాలా వీలుగా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్. నేను ఇప్పుడు మీకు టెంట్ రిమూవల్ పద్ధతి చెప్తాను. జస్ట్ పైన ఉన్న వాటర్ ప్రూఫ్ కవర్ తీసేయండి దీని మీద. తర్వాత ఈ హుక్స్ని జస్ట్ అన్హుక్ చేసేయండి. సింపుల్ ప్రొసీజర్. ఇలా లాస్ట్లో సెంటర్ హుక్ తీసేయండి. తర్వాత ఈ పోల్స్, ఫైబర్ పోల్స్ తీసేయండి. అయిపోయింది. ఈ ఫైబర్ పోల్స్ని ఫోల్డ్ చేసేయండి. సింపుల్, ఇలా పుల్ చేసేయండి, ఫోల్డ్ అయిపోతాయి. సెపరేట్గా పెట్టేసుకోండి. దీన్ని నీట్గా అరేంజ్ చేసి సింపుల్ 4 ఫోల్డ్ వాటర్ క్లాత్ కూడా అలాగే ఫోల్డ్ చేసేయండి. కాకుండా చూసుకోండి. దీన్ని టైట్గా ఫోల్డ్ చేసి అయిపోయింది ఫోల్డ్. ఇలా సింపుల్గా ఫోల్డ్ చేసుకొని ప్యాక్ చేసుకోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. హోప్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటాను. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. ఫ్రెండ్స్, if you like my videos, please subscribe my channel Biker Ageless.